Good morning, students. So, in the last class, we have started talking about the waveguides. So, before going into what kind of fields or what are the characteristics of the waveguide, we started discussing the difference between the transmission line and a waveguide. Because until unless we don't put it out there, you might get confused that whether it is a transmission line analysis, what analysis should I use, and where I should use it. Okay, because we have wave theory which is developed, and of course, the wave theory you can apply it to any condition, even you can apply it to a simple circuit also. All matters is you need to apply your right boundary conditions, and you can make if you can make a good approximations, then you can estimate the answer easily. So network theory works very well because it's an approximation. It works very well at the lower frequencies, but when you move to higher frequencies, your circuit dimensions becomes comparable to your wavelengths, and you have issues like right along with the transit time, we have issues like power losses and all, and dispersion. So what we do, we corrected our theory, we remodeled it with the transmission line theory. But even with the transmission line theory, I can say that even the transmission line theory also fails at even very higher frequencies. So when does a transmission line theory fails? So transmission line theory fail అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అంటే ఉంది. Okay, because as I was saying yesterday, we were talking about this. So the transmission line theory, which you have studied will work okay, only if you are dealing with a TEM mode on the on whatever guiding structure you are using. Only for works only for TM mode on the guiding structure. So what I mean by that is usually when you have a source and you have a load, and you want to transport energy or information, so you want to send energy by information, right? So that is what you usually do. So to do that, what we use some kind of connecting medium, right? So we use some connecting medium, and of course this connecting medium should have a property that it should guide the power, right? It should guide the power, or I can say energy, or I can say that information to load, because the load can, maybe the source and load are in a straight path or they can be in any kind of path. The all this connecting medium has to do is it has to guide that power towards the load without any losses. So you can have various kinds of connecting mediums. So some examples which we saw is like you can have the simple one which we usually use are two wires, or you can use a coaxial cable, right? So these are some examples where we go for, and these all these connecting mediums, so these connecting mediums can be modeled can be modeled using transmission line analysis. So they can be modeled with transmission line analysis, so that you can use the transmission line, and in fact we call them transmission lines because you can model them with the transmission line analysis. So this is two wire line, and this is coaxial cable.
you can use these uh, transmission line analysis. You can model them with the transmission analysis only because inside these structures, so inside these structures, electromagnetic wave propagates as a TEM wave. సో అంటే ఇలాంటి టూ వైర్ లైన్ కానివ్వండి, కోయాక్సిల్ కేబుల్ కానివ్వండి, దాంట్లో వెళ్ళే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఆల్వేస్. ఓకే, సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఎనర్జీని క్యారీ చేసేది యూజువలీ కాల్ ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ దట్ ఈస్ క్యారింగ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్. And if that electromagnetic wave which is going from source to load, okay, so if it is a right, so if the electromagnetic wave, so source నుంచి load కి, so from source to load, if the wave is a TEM wave, okay, then this TEM wave అంటే ఇఫ్ ద ఎలా రాద్దాం పోనీ, ఇఫ్ సో సోర్స్ నుంచి లోడ్కి వెళ్ళే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, ఓకే, this electromagnetic wave right, so this electromagnetic wave uh, is propagating as a TEM wave. So in that case so in that case we can define voltages and currents on the line. Okay, we can define, say for example, this is z direction. I can define voltage and currents on the line. So this happens only if it is a TM wave. Okay, so అంటే సో ఇక్కడ నో స్టార్ ఏంటి అంటే అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే we can define voltages and currents only if it's a TEM wave. And because we can define voltage and currents, we can use the transmission line theory. But the problem with the higher order modes is, like for example, if the guiding structure, okay, say from source to load, okay, whatever connecting media you used, okay, if this guiding structure is if this guiding structure is means carrying energy by information, as a TE or TM waves, okay, then we cannot define voltages and currents. So that means right, so that means transmission line theory, so transmission line theory fails, right, so it will fail. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, అలాంటి సినారియోలోనే వీ నీడ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ వేవ్ గైడ్ థియరీ. ఓకే, సో అంటే ఇంకా దెర్ ఈస్ నో వే యూ కెన్ డిఫైన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ వేవ్ గైడ్ థియరీ. సో ఇన్ దిట్ సినారియో, ఓకే, వీ గో ఫర్ వేవ్ గైడ్ థియరీ.
But of course, in waveguide theory also, we can define voltage and currents. So the question is, because we always want to deal with impedances and voltage and currents. So the theory is, how can we define? Means the question is there a way? Is there, so is there a possibility? Okay, maybe I'll write it here. So the question is there a possibility to define voltage and currents for TE and TM modes, right? సో అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు టీఈ మోడ్స్ ఏంటి, టీఎం మోడ్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాయి, వాటిని ఎలాగా, వాటి మ్యాథమెటికల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏంటి తెలిస్తే, అండ్ బికాస్ యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఉమ్. ఇఫ్ ద గైడింగ్ ఫోన్పేలోని 70 రూపాయలు ఉన్నాయి, 50 రూపాయలు వాళ్ళకి పంపించాను, ఇంకా పంపించలేదు. okay, so so if you have these guiding structures and if they are carrying TE and TM waves, then you definitely have to look for it, because what analysis I have to use. And of course, you cannot use transmission line analysis, but you need to use waveguide analysis where we completely deal them with electric and magnetic fields. And when you're dealing with electric and magnetic fields, is there a way I can simplify things, and can I go back to voltage and current so that I can design my circuits easily? So that is always a question. So we'll see how things progress. So as I was saying yesterday, transmission lines are nothing but lines which have more than one or two conductors, or more than two conductors. So usually any transmission line, or if you say a guiding structure should satisfy the transmission line analysis. సో ఒక గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ అన్నది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ అనలైజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్, first thing is it has to support a transverse electromagnetic wave, and in order to have a transverse electromagnetic wave on your guiding structure, you need to have at least more than two conductors. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే, for a TEM wave to exist, we need at least two or more conductors, right? సో వై దిస్ నీడ్ టు హ్యాపన్ అంటే, ఈ కండిషన్ ఎందుకు సాటిస్ఫై చేయాలంటే, ఒక టీఎం వేవ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటేనే ఎక్కువ కండక్టర్స్ ఉండాలి అన్నాను, లేకపోతే ఎందుకు ఉండదు అంటే, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, if you are guiding structure, so if the guiding structure if the guiding structure has only one conductor, it cannot support TEM wave. Why it cannot support EM wave anadi we'll understand. We'll take some examples where you have only one conductor, right? We'll be seeing something called rectangular waveguides and circular waveguides, and in those kind of waveguides there will be only one conductor. Okay, and because there is a single conductor there, I will prove that a transverse electromagnetic wave cannot exist. Okay, only higher order modes like TE and TM modes will exist, right? So that puts us with the definition for waveguide, like so usually a waveguide will have only a single conductor, because means when you are using waveguide phenomena, you are basically dealing with structures which cannot support transverse electromagnetic waves, or you are dealing with the structures which are usually built with a single conductor. Okay, and the kind of modes that propagate on these kind of structures are like TE and TM and hybrid modes. So that is why you cannot use your volt, means you cannot define voltage and currents, and you cannot use your transmission line theory. Okay,
So the examples for the waveguides are like the coaxial cables, microstrip lines, hollow rectangular waveguides, circular waveguides, parallel plate waveguides, and optical fibers. If you see, if you see these two examples which I have given for both transmission lines and waveguides, there are some common examples in both the cases, right? అంటే ఇక్కడ కోయాక్సిల్ లైన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లోనే రాశాను, వేవ్ గైడ్లోనే రాశాను. మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎగ్జాంపుల్లో రాశాను, వేవ్ గైడ్ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా రాశాను. స్ట్రిప్ లైన్ అన్న సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనుకున్నాము, కానీ దాన్ని వేవ్ గైడ్ అని కూడా రాశాను. సో వై డూ ఐ హ్యావ్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ వేవ్ గైడ్స్ అంటే, here that is what you need to understand here. అంటే కోయాక్సిల్ లైన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వేవ్ గైడ్ అంటే usually people say it is a transmission line, but does it mean it you cannot use it as a waveguide ante? Yes, you can also use it as a waveguide. So waveguide ante waveguide phenomenon anna. If you can analyze the structure, if you have to analyze a given structure with a waveguide phenomena, then usually call it as a waveguide. If you have to analyze a given connecting this source ki load ki majhlo na connecting structure ne guiding structure, if it has to be analyzed with transmission line analysis, then we usually call them as transmission lines. So the problem is, for a coaxial cable, okay, for a coaxial cable, at almost till I think some around most of the time, maybe around gigahertz frequencies daka kuda, okay, of course it depends upon the dimensions of the structure, but if you take the common dimensions that are used around the world, most of the time around till gigahertz, the kind of electromagnetic wave that propagates in a coaxial cable will be TEM mode only. సో అందుకని ఏంటంటే కోయాక్సిల్ కేబుల్లో యూజువల్గా టీఎం మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడతాం కాబట్టి కోయాక్సిల్ కేబుల్ని ఆర్ కోయాక్సిల్ లైన్ని ఆర్ కోయాక్సిల్ కేబుల్ని యూజువల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ టు వెరీ హై లైక్ 10 గిగాహెర్ట్జ్ అట్లా హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ చేంజ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ సర్క్యూట్, అంటే మీ కోయాక్సిల్ కేబుల్ డైమెన్షన్స్ మార్చకుండా అదే కోయాక్సిల్ కేబుల్ని ఇంకా హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో వాడటం స్టార్ట్ చేస్తే, అట్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అలాంగ్ విత్ ద టీఎం వేవ్, ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కెన్ ఆల్సో ప్రాపగేట్ యాజ్ ఎ టీఈ అండ్ టీఎం. అదేంటి సార్, ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ టీఎంలో ప్రాపగేట్ అవుతుంది కదా అంటే అవుతుంది, కానీ ఇక్కడున్న సోర్స్ ఏదైతే సోర్స్ ఇక్కడ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశారో ఆ సోర్స్ అన్నది ఇట్ కెన్ కపుల్ ఎనర్జీ టు టీఎం వేవ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ కపుల్ సమ్ ఎనర్జీ ఇంటు ద టీఈ మోడ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ కపుల్ సమ్ ఎనర్జీ ఇంటు ద టీఎం మోడ్. ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్ కానీ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్స్కి కూడా కొంత ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు. అయితే కోయాక్సిల్ కేబుల్లో ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్, ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్ ఉంటాయని మీరు చెప్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు అంటే, అవును. కోయాక్సిల్ కేబుల్లో ఇన్సైడ్ ఎ కోయాక్సిల్ కేబుల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్. సో అయితే కోయాక్సిల్ కేబుల్ లోపల ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్, ఓకే, సో ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్, ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్ ఉంటాయని అన్నప్పుడు మరి డైరెక్ట్గా వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్ వాడచ్చు కదా, ఎందుకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడుతున్నారు అంటే, దీస్ మోడ్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, రైట్? దే విల్ నాట్ రైట్, దే విల్ నాట్ come out, or they will come out only at higher frequencies. Okay, at very high frequencies usually you see these kind of higher order modes. మనం దీనికి ఒక ఫినామినా అంటాం, we call it as cut off frequency అంటాము. So only above this frequency you can see. So for a given dimensions of, for a given b and for a given a, you can calculate what is a cutoff frequency for these modes. So above this frequency, అంటే cutoff frequency పైనే, అంటే cutoff frequency కంటే ఎక్కువ frequencies నువ్వు వాడితే, for all those frequencies this coaxial cable can actually propagate the energy even in terms of TE and TM mode. అంటే ఏంటంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనుకుందాం, సో ఒక కోయాక్సిల్ కేబుల్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 గిగాహెర్ట్జ్ అనుకుందాం నేను. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, నా ఉద్దేశం 10 గిగాహెర్ట్జ్ కంటే బిలో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 1 గిగాహెర్ట్జ్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 2 గిగాహెర్ట్జ్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 5 మెగాహెర్ట్జ్, ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి ఏంటంటే ఈ కోయాక్సిల్ కేబుల్ మీద వెళ్ళే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇట్ ప్రాపగేట్స్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. But when you go to higher frequencies, and say for example 10 gigahertz దాటారు అనుకోండి, say you are using some 12 gigahertz, so 12 gigahertz దగ్గర
ఈ కోయాక్సిల్ కేబుల్ మీద ఎనర్జీ అన్నది ఆర్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కెన్ ప్రాపగేట్ యాజ్ టీఎం వేవ్ ఆర్ టీఈ వేవ్ ఆర్ టీఎం వేవ్. ఓకే, యూజువల్గా టీఏ ఉండాలండి, టీఎం వస్తుంది. బట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ సే. అంటే ఈ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన అప్పుడు దాకా ఏంటి అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ, అంటే బిలో ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే బిలో 10 gigahertz. Okay, the structure or the coaxial cable, right, coaxial cable only supports TM mode. ఆ టీఎం మోడ్ తప్ప ఇంకే టైప్ ఆఫ్ వేవ్ని సపోర్ట్ చేయదు. కానీ ఆ 10 గిగాహెర్ట్జ్ దాటాక ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చినా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి ఒక చోట సోర్స్ నుంచి లోడ్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇట్ కెన్ ఆల్సో సపోర్ట్ న్యూ స్ట్రక్చర్స్, లైక్ ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ TM modes of propagation and TE modes of propagation. అంటే ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పార్సిల్ని పంపిస్తున్నారు, యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. ఓకే, సో మీరు ఏదో కొరియర్ సెంటర్కి వెళ్ళారనుకోండి, డిటీడీసీనో లేకపోతే బ్లూ డాటో, ఏదో ఒక కొరియర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ వాంట్ టు కొరియర్ ఇట్. అయితే ఏమన్నారంటే, నాకు మీరు పార్సిల్ తీసుకొని, వాడు మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు అంతే కదా. 100 రూపీస్ కడితే 3 రోజుల్లో వెళ్తుంది, అదే 1000 రూపీస్ కడితే రేపే పంపించేస్తాము. ఓకే, అంటే మీ పార్సిల్ ఫ్లైట్లో పంపాలా లేకపోతే నార్మల్ పోస్టల్ సర్వీస్లో పంపచ్చా అన్నది మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. అంటే ఏంటంటే ఆ సర్వీసెస్ వాడు ప్రొవైడ్ చేయగలడు. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ కెన్ పుట్. సో ఇఫ్ యూ థింక్ మనీ యాజ్ యువర్ కట్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 1000 కంటే తక్కువ పెడతా అన్నావు అనుకో, సో నువ్వు 1000 కంటే తక్కువ పెడితే వాడు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్లో ఓన్లీ వాడి వ్యాన్లో పార్సిల్ పెట్టి పంపిస్తాడు తప్ప ఇంకేమీ చేయడు. అదే నువ్వు ఒకవేళ 1000 కంటే ఎక్కువ కడతా అన్నావు అనుకో, దెన్ హీ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఆప్షన్స్. ఏదర్ మేము మా డిటీడీసీ వ్యాన్లో పంపిస్తాము, లేకపోతే ఫ్లైట్లో కూడా పంపిస్తాము, మీకు ఏది కావాలో చెప్పండి, మీరు 1000 కంటే ఎక్కువ కడుతున్నారు కాబట్టి 1000 కంటే ఎక్కువ కట్టే వాళ్ళకి మేము సర్వీసెస్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయగలము అంటాడు. సో అలాగా ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక కోయాక్సిల్ లైన్ అన్నది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఆ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ కోయాక్సిల్ కేబుల్. సో డైమెన్షన్స్ అండ్ జామెట్రీ ఆఫ్ ద కోయాక్సిల్ కేబుల్. సో ఆ కోయాక్సిల్ కేబుల్ డైమెన్షన్స్ బట్టి ఒక కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 గిగాహెర్ట్జ్ అనుకుంటే, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆ వేవ్ గైడ్ అన్నది, అంటే ఆ కోయాక్సిల్ లైన్ అన్నది, ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మోడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. But whereas if you cross the cutoff frequencies, it can either move as a TEM mode or a TE mode or a TM mode. సో అన్ని ఇలాంటి మోడ్, అంటే హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ కూడా ప్రాపగేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందో, హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ని డీల్ చేయాలంటే ఐ కెనాట్ డీల్ ఇట్ విత్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ, ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ వేవ్ గైడ్ థియరీ. సో వెన్ యూ, సో ఫర్ ఎ గివెన్ కోయాక్సిల్ కేబుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్, అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ అట్ ఏ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 గిగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ యూస్ చేసి ఈ కోయాక్సిల్ కేబుల్ని అనలైజ్ చేద్దాం అనుకున్నానంటే నాకు తప్పు ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వై, so depending upon the frequency at which you are operating, maybe a guiding structure can be called as a transmission line, because maybe there is only TM mode propagating on it and we can use transmission line theory. Or maybe depending on the frequency, maybe you cannot use transmission line theory there because higher order modes are propagating on the same structure, then you have to call it as a waveguide. So అందుకనే depending upon the frequency of operation and the cutoff frequency and what kind of mode is propagating on the guiding structure, you can either call it as a waveguide or either you can call it as a transmission line. So that is why you see common examples, right? So this is the major difference between the transmission line and waveguides, which you need to have a clear idea. Because usually if at all you go to an interview and someone asks you a difference between a transmission line and waveguides, this is what they expect from you, right? uh, so being said that, as I was saying, there are, as I said before, there are two kinds of modes: transverse electromagnetic, and transverse electric and transverse magnetic. One second.
So the properties of this transverse electric mode is you can define voltage and currents. చెప్పండి అన్న. వాడొచ్చును. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వైవ్ థియరీకి కూడా అట్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ there is a chance of electromagnetic wave propagating as transverse electric or transverse magnetic. అప్పుడు కూడా వేవ్ గైడ్ థియరీ వాడాల్సిన అవసరం రావచ్చు. బట్ టూ వైర్ లైన్ ని యూజువల్గా యూస్ అదేలేండి. ఇప్పుడు కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఈజ్ అ టూ వైర్ లైన్, రైట్? సో ఐ హోప్ that gives you an answer. All right. So if your guiding structure has a transverse electromagnetic wave, you can define voltage and currents. So that is why you can use transmission line analysis. But whereas if your guiding structure is carrying electromagnetic wave as a transverse electric or a transverse magnetic wave, then you cannot define voltage and currents in the transverse plane, and you cannot use transmission line analysis directly. సో ఇక్కడ నేను ఒక పదం వాడాను డైరెక్ట్లీ అని. అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఇండైరెక్ట్గా వాడొచ్చా సార్ అంటే వాడచ్చు. ఆ ఇండైరెక్ట్ ఆర్ ఒక ఆ టైప్ ఆఫ్ ఏమంటారు సైడ్ రూట్ ఏంటి అంటే ఆ సైడ్ రూట్ ఏంటి అన్నది మనకి you will study it in RF and microwave engineering course, but all I can tell you is when a transverse electric and a transverse magnetic modes are propagating, you cannot define voltage and currents, and you cannot use transmission analysis directly. Okay, so uh, so what is a problem with this kind of modes? అంటే ఈ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ వల్ల అంటే ఒకవేళ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎనర్జీ అన్నది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ యాజ్ అ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ అ ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్, the common problems of these kind of higher order modes is they have a very limited bandwidth, and they have a lot of dispersion also. Okay, అంటే లిమిటెడ్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే అదే ఇందాక చెప్పాను కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. అంటే యూజువల్గా ఈ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ అన్నవి they will not start at a very low frequencies. You usually see them at higher frequencies. So for example, ఒక రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ తీసుకున్నా అనుకోండి. Of course I didn't give you a rectangular వేవ్ గైడ్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక రెక్టాంగులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఒక యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఏ మెటల్ ట్యూబ్. ఓకే, ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉన్న ఒక హాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో అలాంటి స్ట్రక్చర్స్కి యూజువల్లీ ఫర్ సమ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ 0.9 అండ్ 0.9 inches and I think something around 1.8 inches అనుకుంటాను. Okay, around some kind of dimensions like this. Okay, usually you get a cutoff frequency of 6 gigahertz or so. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే 6 gigahertz ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ వెళ్తేనే తప్ప నాకు వేవ్ గైడ్లో మోడ్స్ అన్న ప్రాపగేట్ అవ్వవు. టీఈ మోడ్ కానీ టీఎం మోడ్ అని. ఓకే, ఈ మోడ్స్ అన్నవి ప్రాపగేట్ అవ్వాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఆపరేట్ మోర్ దాన్ 6 gigahertz. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒక పర్టికులర్ మోడ్ అనేది టీఈ మోడ్ కూడా మేబీ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ టిల్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ టిల్ సమ్ 6 gigahertz, సో మేబీ 7 gigahertz దాకా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ వచ్చేయచ్చు. సో టీఎం మోడ్స్ కూడా ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు. సో అంటే ఏదో ఒక సింగిల్ మోడ్ ఆర్ ఒక టీఈ మోడ్ ఒకటే ప్రాపగేట్ అవ్వాలి అన్నట్టుగా నాకు కావాలనుకోండి. సో దానికి ఆ ప్రాపగేట్ అవ్వడానికి నాకు ఉండే బ్యాండ్విడ్త్ అనేది లిమిట్లో ఉంటుంది. సో ఐ కెనాట్ say that only TE mode can propagate completely at all frequencies. సో నాకు బ్యాండ్విడ్త్ లిమిటేషన్స్ అన్నవి ఈ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్లో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. వీల్ సి అలాగా నేను రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ చెప్తున్నప్పుడు బ్యాండ్విడ్త్ లిమిటేషన్ ఏంటో కూడా అక్కడ మాట్లాడతాను, అండ్ డిస్పర్షన్ కూడా మాట్లాడతాము. అయితే మరి ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్కి ఒకవేళ టీఎం వేవ్కి ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి సార్ అంటే టీఎం వేవ్కి అసలు బ్యాండ్విడ్త్ లిమిటేషనే ఉండదు. అంటే వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దెర్ ఇస్ నో బ్యాండ్విడ్త్ లిమిటేషన్ అంటే ఏ టీఎం వేవ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ 0 to ఇన్ఫినైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఇంకేంటి సార్ హ్యాపీగా టీఎం వేవ్ వాడుకోవచ్చు కదా అంటే అదే చెప్తున్నాను. కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత ఏంటి అంటే అబోవ్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ
some cutoff frequency for a structure. TEM wave తో పాటు there can be modes which are like TE and TM also. And moreover, ఈ TM wave అన్నది only it can exist on structures which are having more than 2 conductors. ఓకే, సో మోర్ దాన్ 2 కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఇంకా కొత్త మోడ్స్ వచ్చేస్తాయి. దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో నీ దగ్గర 10 వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఉందనుకోండి, ఒకవేళ ఒకటే మోడ్ ఉంటే ఈ మోడ్కే మొత్తం 10 వాట్స్ పవర్ ఇచ్చి పంపించమని చెప్పేవాడిని. సో సోర్స్ దగ్గర 10 వాట్స్ ఉంది, లోడ్కి 10 వాట్స్ ఇవ్వాలి. అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ 10 వాట్స్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాను. అదే నా దగ్గర ఇప్పుడు 10 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ముగ్గురు ఉన్నారు, టీఎం కూడా ఉన్నాడు. సో నేనేం చేస్తానంటే నా ఎనర్జీ సోర్స్ నుంచి మేబీ వీడికి 5 చాక్లెట్స్, వీడికి 2, వీడికి 3 చాక్లెట్స్ ఇచ్చి పంపించవచ్చు. ఇలా జరిగినప్పుడు మేబీ దారిలో వీడు ఎక్కువ డిసిపేట్ చేసేయచ్చు, వీడు తక్కువ డిసిపేట్ చేయొచ్చు, వీడు ఒకడే వెళ్ళి చివరికి 5 చాక్లెట్స్ వెళ్తున్నాయి వాడికి. సో అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ హ్యావ్ సిచ్యువేషన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ మోడ్ నౌ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మోడ్స్ ఆన్ యువర్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్లో ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు కాబట్టి అప్పుడు ఎఫిషియంట్ ఎనర్జీ కప్లింగ్ అనేది జరగదు, ఆర్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఆల్సో. సో టీఎం వేవ్ ఒకవేళ సింగిల్ స్ట్రక్చర్ సింగిల్ కండక్టరే ఉందనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ సింగిల్ కండక్టర్, ఓకే, సింగిల్ కండక్టరే ఉంటే అప్పుడు అసలు టీఎం వేవే ప్రాపగేట్ అవ్వదు, అందులో టీఎం మోడ్సే ఉంటాయి. సో అక్కడ అసలు దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్. బట్ ఇఫ్ యువర్ స్ట్రక్చర్ has an ability of propagating TM wave, it can actually propagate from any frequency 0 to infinite వరకు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరైనా TM wave అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు. ఓకే, అండ్ నాన్ డిస్పర్సివ్ అంటే ఏంటంటే if the energy is propagating as a transverse electromagnetic wave, then the phase velocity is not a function of omega. అంతే కదా, డిస్పర్షన్ అంటే అదే కదా చూసాం. ఇఫ్ different frequencies travel at different velocities, then we call the wave or the medium is having dispersion, or the connecting medium is having dispersion. ఒకవేళ మీ సోర్స్ని లోడ్ని కనెక్ట్ చేసే వైర్కి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఈస్ నో డిస్పర్షన్, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దాని మీద ఒక ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అంటే యూజువల్గా దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. అంటే ఒక ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అయితే, సో ఫర్ ఎ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ద ఫేస్ వెలాసిటీ is never a function of omega. Okay, we'll see why it happens and all. But these are the things I can say. But the difference, what is about TM waves and what is TE and TM waves. And I guess you might see, sir, అయితే ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లుక్స్ లైక్ వెరీ గుడ్, అంటే వాటికి బ్యాండ్ విడ్త్ లిమిటేషన్ లేదు, డిస్పర్షన్ లేదు. అయితే వై డూ వీ యూజ్ వేవ్ గైడ్స్? అసలు వేవ్ గైడ్స్ వాడాల్సిన పని ఏంటి అంటే సింగిల్ కండక్టర్స్ వాడాల్సిన రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ అని, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ అని. ఇప్పుడు ఈ వేవ్ గైడ్స్ కాన్సెప్ట్ చదవాల్సిన అవసరం ఏంటి? వేవ్ గైడ్స్లో అన్ని హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ వెళ్తాయి. ఆ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్కి వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ డిఫైన్ చేయలేము, వాటికి లిమిటెడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది, డిస్పర్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి సింగిల్ స్ట్రక్చర్స్ వాడతాం, సింగిల్ కండక్టర్ స్ట్రక్చర్స్ వాడతాము అంటే the two answers is power. Okay, one is the power handling capability. So if you want to send very huge amount of power using a coaxial cable, it is not possible. Okay, coaxial cable kalipotadi. Okay, or if you want to send some 10 watts or kilowatts of power పంపించాలంటే మైక్రో స్ట్రిప్ లైన్ తీసుకెళ్ళలేదు, పీసీబీ కాలిపోతుంది. ఓకే, అలాగా పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ అన్నది అంటే డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ అయిపోకుండా మెయింటైన్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ యూ డోంట్ సీ ఇట్ ఆన్ ఏ 2 కండక్టర్ స్ట్రక్చర్స్. సో 2 కండక్టర్స్తో డిజైన్ చేసిన స్ట్రక్చర్స్కి usually the power handling capability is low. Okay, power handling capability is low. ఓకే, వాటికి తక్కువగా ఉంటాయి. సో అందుకని సింగిల్ కండక్టర్ స్ట్రక్చర్స్కి వెళ్తాము, సో దట్ యూ హ్యావ్ అక్కడ వీ కెన్ సీ దట్ ఫర్ దిస్ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ ద పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ విల్ బి గుడ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ లాసెస్. We know that as you increase the frequency, the AC resistance will increase because the skin depth becomes very small and small. So all I can say is the power losses become significant as you are going to higher and higher frequencies. So instead of using 2 conductors, it is always better to move on to a single conductor if you want to deal with the losses. Okay,
సో అందుకనే ఏంటి అంటే హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మోస్ట్లీ దే వాంట్ టు గో విత్ ద వేవ్ గైడ్స్. Means not even losses, the major thing is the power handling capability. So sometimes you want to send a power like kilowatts of power, megawatts of power. Okay, so when you are using very big antennas like satellites lo kanivandi, radars lo kanivandi, there you use, you have a necessity of dealing with very large amount of power, so you usually go for waveguides rather than using a transmission lines. So even though we know that we don't have a transverse electromagnetic waves, we deal with the same modes. అంటే అక్కడ టీఎం వేవ్స్ లేకపోయినా పట్టించుకోం, మనకి టీఈ మోడ్స్ తోనే we transfer energy from source to load. Okay, because those kind of modes can give me more power handling capabilities. So being said that, okay, so you might say that, sir, why don't we pick a best transmission line and use it for all applications? So the problem is every transmission line has the pros and cons. Okay, so nothing is best at everything. Okay, so as a table, I'm showing you some table here, but we'll revisit this table again. So if you see a coaxial cable, usually the preferred mode that operates is TE mode, but it can also propagate other modes at higher frequencies. The coaxial cable usually does not have any dispersion. It will have a very high bandwidth. It will losses will be medium. The power handling capability is medium. The physical size, it's usually large. Fabrication is a medium. Component integration is hard. What do you mean by component integration? Ante, so coaxial cable lo, for example, in the coaxial cable, so ante for example, I have a circuit like this. సో ఒక రెండు వైర్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు వైర్స్ మధ్య ఒక రెసిస్టర్ని ప్లేస్ చేయాలి షంట్లో. సో రెండు వైర్స్ మధ్య షంట్లో రెసిస్టర్ ప్లేస్ చేయడం ఈజీనే, కానీ కోయాక్సిల్ కేబుల్లో ఒక షంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. Okay, if you want to place an element in shunt, you basically have to put it between the outer conductor and inner conductor. Usually రేడియస్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, అక్కడ పెట్టడం కూడా ఇంపాసిబుల్. సో కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నది కోయాక్సిల్ కేబుల్ మీద ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ సమ్ టైమ్స్. దెర్ ఇస్ వేవ్ గైడ్స్. సో వేవ్ గైడ్స్లో ఏంటి అంటే యూజువల్లీ TE10 మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. 10 ఏంటి అవన్నీ తర్వాత చూద్దాము. But higher order modes can propagate. You can see the power handling capability is very high for this, but the bandwidth is low, right? And the losses are also low. That is good. Okay, but the physical size is very large. Okay, and the fabrication is, it's medium, but the component integration is still hard. But if you want to make the component integration easy, usually we go for microstrip lines. In microstrip lines, the component integration is easy and the size of the circuits is very small, but the power handling capability is very less. So you cannot use for the microstrips for high power. And even the bandwidth is high. You can use them for higher bandwidths also. But the mode in which it propagates is not a transverse electromagnetic mode. We call it as quasi TM wave. We'll see afterwards what it is and all. But you can see that various lines have various difficulties. So one coaxial cable shines in having a higher bandwidth and all. ఓకే, వేవ్ గైడ్ ఏంటంటే ఎక్కువ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ డీల్ చేయగలదు. మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్స్ ఏంటంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ చాలా ఈజీ, కాంపోనెంట్స్ని బాగా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో ప్రతిదానికి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెనాట్ సే వన్ పర్టికులర్ లైన్ అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఒక వైర్ని ప్రతిదానికి వాడేయచ్చా అంటే అలాంటిది ఏం లేదు. ఓకే, సో లెట్ us dig into this waveguide theory. So waveguide theory lo, so obviously if you are dealing with some waveguides, the question is how can I compute. సో గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ అన్నది సమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని క్యారీ చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని ఎలా కంప్యూట్ చేయాలి, ఆర్ అసలు ఎలాంటి మోడ్ క్యారీ చేస్తుంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది నాకు. అంటే దట్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ యాజ్ అ టీఈ మోడ్ ఆర్ టీఎం మోడ్ ఆర్ టీఎం మోడ్, హౌ కెన్ ఐ నో ఇట్, ఎలా తెలుస్తాయి ఇవన్నీ. ఎలా తెలుస్తాయి అంటే వీటన్నిటికి ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఓకే మ్యాక్స్వెల్ కనుక్కున్నాడు. Okay, so there is only one way, right, to calculate fields and what kind of modes are propagating. వీటన్నిటికి ఆన్సర్ చేయడానికి ఇంకో పద్ధతి ఏం లేదు. యూ షుడ్ రిసార్ట్ టు ద ఓన్లీ అండ్ ద వన్ Maxwell equations, right? So we have the Maxwell equations and we have to solve these Maxwell equations on your guiding structures. అయితే జస్ట్ లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద సాల్వింగ్ మ్యాక్స్వెల్, అంటే మనం వేవ్ థియరీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేసామో, ఫస్ట్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, అంటే రేడియేషన్ అన్న ఫినామినా జరుగుతుంది అని అనుకుంటే ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అక్కడ సొల్యూషన్స్ నుంచి ఆ సొల్యూషన్స్ యూస్ చేసుకుని అనలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం వేవ్ అనాలిసిస్ అంతా.
అలాగే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సోర్స్ని ఫిక్స్ చేయలేదు. ఫస్ట్ వీ డెంట్ థింక్ అబౌట్ సోర్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే సింప్లీ ఒక లైన్ ఉంటే ఆ లైన్ మీద వోల్టేజ్ కరెంట్స్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవని ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఆ తర్వాత లోడ్ని ఇంక్లూడ్ చేసాము, ఆ తర్వాత సోర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసాము, అనాలిసిస్ అలా చేసాం. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మనం వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వీ ఇనిషియల్లీ థింక్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అనలైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్. సో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ వేవ్ గైడ్లో అనలైజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఐ విల్ ఫైండ్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఆఫ్ దిస్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ అన్నది నాకు తెలుస్తుంది. అంటే వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్ ఈస్, సో బికాస్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక కేక్ ఉంది నాన్న, నా దగ్గర ఒక రౌండ్ షేప్ కేక్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ రౌండ్ షేప్ కేక్ని నేను ఒక ఎవరికో పార్సిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ పార్సిల్ దిస్ కేక్ టు సమ్ ప్లేస్. అయితే నా దగ్గర ఇదిగోండి ఈ టైప్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద బాక్సెస్ విచ్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్. అంటే నా దగ్గర స్క్వేర్ షేప్ బాక్స్ ఉంది, రెక్టాంగిల్ షేప్ బాక్స్ ఉంది, సమ్ హెక్సాగనల్ షేప్ బాక్స్ ఉంది, సమ్ ర్యాండమ్ షేప్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో అంటే either I can send my cake in this rectangular box, either I can send my cake in this triangular box, either I can send my cake in this pentagon shape of box and so. అయితే ఏ బాక్స్లో పంపిస్తుంది అన్నది నా ఇష్టం. ఓకే, కానీ యూ కెన్ సీ నేను తయారు చేసిన కేక్ అన్నది సర్క్యులర్ కేక్ కాబట్టి ఈ కేక్ని రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో ఫిట్ చేయాలి. ఓకే, మేబీ ఐ కెన్ ఫిట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఆర్ ఐ కెనాట్, అంతే కదా. అంటే ఈ కేక్ సర్కిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కట్ చేయాలి జాగ్రత్తగా. ఓకే, కట్ చేసి వచ్చిన పీసెస్ అన్నిటిని ఇదిగోండి ఇందులో ఒక్కొక్కటి ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, బికాజ్ ఇట్స్ రెక్టాంగులర్ బాక్స్, మేబీ ఆల్ ద పీసెస్ విల్ ఫిట్ ఇన్ ఆర్ ఇట్ మైట్ నాట్. ఆ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ట్రయాంగులర్ బాక్స్ వాడుతున్నాను అనుకోండి, ట్రయాంగులర్ బాక్స్లో ఇప్పుడు డెఫినెట్గా సర్క్యులర్ కేక్లో ఉన్న పీసెస్ అన్ని ఫిట్ చేయగలనా అంటే మేబీ ఐ కెన్ ఫిట్ దెమ్ ఆర్ నాట్, రైట్. సో ఏంటంటే కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే నా దగ్గర ఇవే బాక్సెస్ ఉన్నాయి, వాడితే ఈ బాక్సెసే వాడాలి, ఈ బాక్సెస్లో ఏదో ఒక బాక్స్ వాడి పంపించాలి. ఓకే, సో ఈ బాక్సెస్ అన్ని ఎఫిషియెంట్ బాక్సెస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ నేను నా దగ్గర ఉన్న కేక్ మాత్రం ఇట్స్ ఓన్లీ సర్క్యులర్ కేక్. సో అంటే ఈ ఎనాలజీ ఎందుకు చెప్పానంటే యూజువల్లీ ఏ సోర్స్ హ్యాస్ సమ్ పవర్ విత్ ఇట్. సోర్స్ దగ్గర ఒక కేక్ లాగా సోర్స్ దగ్గర సమ్ పవర్ ఉంది, అయితే ఆ పవర్ని గైడింగ్ స్ట్రక్చర్కి ఇవ్వాలి. సో ఆ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉండొచ్చు. సో దెర్ కెన్ బి ఏ టీఈ మోడ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి టీఎం మోడ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి టీఎం మోడ్, ఆర్ ఈ మోడ్లోనే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టీ విల్ సి, T10 అంటాము, T20 అంటాము, ఇట్లా డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. సో అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఈ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో, అంటే నా దగ్గర నా షాప్లో వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ప్యాకేజింగ్ ఐ కెన్ డూ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్క్యులర్ కేక్ తయారు చేశాను కాబట్టి, సార్ మీరు సర్క్యులర్ కేక్ తయారు చేశారు కాబట్టి వై డోంట్ యూ క్రియేట్ ఏ, సో యూజువల్గా క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే మీ దగ్గర సర్క్యులర్ షేప్ కేక్ ఉందన్నారు, ఉన్నప్పుడు రెక్టాంగులర్ బాక్స్, ట్రయాంగిల్ బాక్సులు ఇలాంటి బాక్సులు వాడటం ఎందుకు, వై కాంట్ యూ క్రియేట్ ఏ బాక్స్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఎ సర్కిల్. సింప్లీగా కేక్ని ఆ బాక్స్లో పెట్టి పంపించేయచ్చు కదా, పార్సిల్ చేయొచ్చు కదా. అంటే నేనేమంటున్నానంటే నేను ఈ సర్క్యులర్ బాక్స్ తయారు చేయలేను, ఎందుకంటే నా షాప్లో సర్క్యులర్ బాక్స్ తయారు చేసేవాడు ఎవడో లేడు, అండ్ నా షాప్లో సర్క్యులర్ బాక్సులు లేవు కూడా. ఓకే, నా దగ్గర ఇవే బాక్సులు ఉన్నాయి. అంటే మై షాప్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఏ బాక్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఆర్ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఆర్ ఇన్ హెక్సాగనల్ షేప్. అంటే నా నా షాప్లో కేక్ వాడాలి, నేను కేక్ పార్సిల్ చేయాలంటే ఆ బాక్సులు తప్ప ఇంకే బాక్సులు వాడలేను. నువ్వు నాకు సర్క్యులర్ కేక్ ఇస్తే నేనేం చేయలేను. దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే, బికాస్ నా షాప్లో ఓన్లీ ఆ బాక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈజ్ ఐ కెన్ కట్ యువర్ కేక్ అండ్ ఐ కెన్ ట్రై టు ఫిట్ దట్ కేక్ ఇన్ ద బాక్సెస్, అంతకంటే నేను ఇంకేం చేయలేను. అంతేగాని నువ్వు సర్క్యులర్ కేక్ ఇచ్చావు కాబట్టి నేను నా నా షాప్లో నేను ఇప్పుడు కొత్తగా సర్క్యులర్ బాక్సులు నేను తయారు చేయలేను, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ యూ కెన్ సే ఐ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో అదే అనాలజీ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎవ్రీ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్, రైట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కోయాక్సిల్ కేబుల్ ఇస్ హియర్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ 2-wire లైన్ హియర్. ఓకే, అయితే కోయాక్సిల్ కేబుల్ని పవర్ పంపించడానికి వాడారనుకోండి, మేబీ ది కోయాక్సిల్ కేబుల్ సేస్ దట్ ఐ కెన్ ఎదర్ టేక్ పవర్ యాజ్ అ టీఎం మోడ్ ఆర్ TM10 మోడ్ ఆర్ సో. ఓకే, అయితే అదే TE11 మోడ్ కింద ఏదో అట్లా ప్రాపగేట్ చేస్తాను అంటది. 2-wire లైన్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఏదో టీఎం మోడ్ లాగా లేకపోతే సమ్ TM111 మోడ్ లాగానే అట్లా ప్రాపగేట్ చేస్తాను, ఇంకా అట్లాగంటే ఇంకేమి ప్రాపగేట్ చేయను అంటది. అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవి ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఆఫ్ ద
స్ట్రక్చర్స్, ఆ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్స్కి ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ప్యాకేజింగ్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ షాప్. మీ షాప్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్స్ ఉన్నాయి, అవి తప్ప ఇంకేం ఉండవు అన్నమాట. అంటే నేను ఇంక ఏది వాడినా కూడా నేను ఎలాంటి కేక్ని పెట్టాలన్నా కూడా ఆ బాక్స్లే వాడాలి. అలాగే ప్రతి గైడింగ్ స్ట్రక్చర్కి కొన్ని ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఉంటాయి నన్న. ఫర్ ఎవ్రీ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే నా ఉద్దేశంలో ద స్ట్రక్చర్ విచ్ కనెక్ట్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ లోడ్. సోర్స్కి లోడ్కి మధ్యలో వాడే వైర్ కానీ ఆ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ కానీ, ఫర్ ఎవ్రీ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఫండమెంటల్ మోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మోడ్స్ విచ్ త్రూ విచ్ ద పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్. అంటే ఈ మోడ్స్కి సోర్స్ ఏంటంటే దాని దగ్గర ఉన్న పవర్ నా స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఫండమెంటల్ మోడ్స్కి ఏదో ఒక మోడ్కి ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అన్ని మోడ్స్కి ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చి పంపిస్తుంది అన్నమాట. ఆ మోడ్స్ ఏంటంటే పవర్ని క్యారీ చేసి తీసుకెళ్ళి లోడ్కి ఇస్తాయి. సో ఈ ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఏంటి ఫర్ ఎ గివెన్ స్ట్రక్చర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్స్, ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ హౌ వీ డూ దట్. అది ఎట్లా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అంటే వీ డోంట్ టేక్ ద సోర్స్ ఇనిషియల్లీ. సో ఏమంటామంటే సోర్స్ ఎక్కడో ఉంది, సో సోర్స్ ఒక గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయంటే అసలు ఎలాంటి వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ కెన్ హ్యావ్. సో అంటే బై సెట్టింగ్ ద సోర్సెస్ టు జీరో, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ నుంచి బాగా దూరంగా ఉన్నప్పుడు నా వేవ్ గైడ్లో సోర్సెస్ ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నాయన్న. సో ఈ వేవ్ గైడ్లో అట్ ఎ పర్టికులర్ లొకేషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఐ కెన్ హ్యావ్. సో ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఏం సోర్సెస్ లేవు అనుకుంటాను. సోర్సెస్ లేవంటే ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు కదా సార్ అంటే ఫీల్డ్స్ ఎక్కడ అంటే సోర్సెస్ ఉన్నాయి, సోర్సెస్ ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నాయి. అండ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దోస్ సోర్సెస్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ and those waves are propagating in this waveguide. And my question is, in this waveguide, right, in this waveguide, what kind of wave అంటే ఈ వేవ్ గైడ్ లో వెళ్తున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్ లో ఉన్నాయి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఇన్ విచ్ దిస్ వేవ్ గైడ్ కెన్ ప్రాపగేట్ దిస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, రైట్. అది తెలియాలి అంటే సోర్సెస్ జీరో చేసి చేయాలన్న. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్ సపోర్టెడ్ బై ద స్ట్రక్చర్, so we have to investigate this by putting the sources go to zero in our Maxwell equations, just like we have done it in our wave theory lo kuda asalu elanti wave propagate avutadi, asalu what kind of solution I can get when I am far away from the sources ante naaku oka uniform plane wave solution vachindi. Atlane I am trying to find what is a fundamental mode that any waveguide can propagate, right. So to know that what we have to do, we have to put all our sources to zero. So ikkada sources ante em untayi, this rho v and j, okay, we'll make them go to zero far away from the sources, and then these are your Maxwell equations. So once I have these Maxwell equations, I have to solve these Maxwell equations inside the waveguide now. So if you remember, ive equations ni free space lo solve chesamu. So ive equations ni free space lo solve cheste we got a solution of uniform plane wave. అయితే ఇప్పుడు ఇవే ఈక్వేషన్స్ ని సేమ్ ఈక్వేషన్స్ ని వి విల్ సాల్వ్ ఇట్ ఆన్ ఎ వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్, ఏదో ఒక గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ మీద సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఐ సాల్వ్ దమ్ ఆన్ అ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ దెన్ ఐ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ అదర్ ఈక్వేషన్స్, రైట్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్ దే విల్ బి ప్రాపగేటింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది నాకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో టు సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ ద ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్, బికాస్ వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఓన్లీ ద ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్ మనం వరీ అవట్లేదు. We want to see what happens to the steady state analysis, and in steady state what kind of modes are propagating in a waveguide or what kind of waves are propagating in free space. So that is what we are trying to do. So అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఫేజర్ అనాలిసిస్ చేయడం అన్న సైన్సోయిడల్ అంటే all time variations are taken as sinusoidal variations. If you do that, we can convert all our analysis into phasor formats, and wherever you have a dou by dou t you can replace it with j omega. And if you do that, you remember these equations turns out to be del cross of E is equal to minus j omega mu h bar, and del cross of H is equal to j omega epsilon times of E bar. And if you remember, if you take for this above equation, if you take curl on both sides, if I apply curl on both sides, you get curl of E bar is equal to minus j omega mu curl of h bar. And we have the equation for curl of h bar, and you know this one, this is Laplacian of E bar, vector Laplacian of E bar minus sorry, not vector Laplacian. You get gradient of divergence of E bar minus vector Laplacian of E bar vector. If you remember, that is a property which we have studied.
So because del dot d is 0, you can make del dot d also 0. Then you equate the real and imaginary parts, and we got this equation. In fact, if you remember this equation, this is, and we have a name for it also. We called it Helmholtz equation. Okay. సరే ఇది వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్ కదా, అంటే కొత్త ఈక్వేషన్ రావాలి కదా, మళ్ళీ అదే వచ్చింది ఏంటంటే ఇవన్నీ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ నాన్న. ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ అక్కడ ఏం చేసామో ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటాయి ఈక్వేషన్స్. మరి అక్కడ ఈక్వేషన్స్కి యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా సొల్యూషన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవే వస్తుందేమో సార్, బికాజ్ మీరు మళ్ళీ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ దగ్గరికి వచ్చారు, హెడ్డింగ్ కూడా మార్చారు, చాప్టర్కి వేవ్ గైడ్స్ అని పెట్టారు హెడ్డింగ్, కానీ ఆల్రెడీ వేవ్ అనాలిసిస్ చాప్టర్లో ఇదే ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా వేరే సొల్యూషన్ వస్తుందని ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఈ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ ఏ కేసులో కట్టానంటే ఐ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇట్ అండ్ అన్బౌండెడ్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అన్బౌండెడ్, ఇంకేం వాడాను, అన్బౌండెడ్, రైట్, సోర్స్ ఫ్రీ media. హోమోజీనియస్ మీడియం వాడాను. సో అన్బౌండెడ్ సోర్స్ ఫ్రీ హోమోజీనియస్ మీడియం వాడినప్పుడు నాకు ఫ్రీ స్పేస్లో, అంటే ఫ్రీ స్పేస్ ఐ గాట్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఫర్ దిస్ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్. కానీ ఇప్పుడు ఇదే హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ని నేను అన్బౌండెడ్ మీడియంలో సాల్వ్ చేయను. ఐ విల్ బి సాల్వింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ బౌండెడ్, ఓకే, మేబీ హోమోజీనియస్ ఆర్ మే నాట్ బి మేబీ ఇట్స్ నాట్ హోమోజీనియస్, ఓకే, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ డీలింగ్ విత్ ద సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ ఓన్లీ. సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్లోనే చేస్తున్నాను, బట్ బౌండెడ్ మీడియమ్స్, నాట్ అన్బౌండెడ్ మీడియమ్స్. సో నేను ఇప్పుడు బౌండరీ కండిషన్స్ మార్చాను. ఇంతకుముందు అన్బౌండెడ్ హోమోజీనియస్ రీజన్స్ కాబట్టి నాకు సొల్యూషన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను బౌండెడ్ మీడియమ్స్ తీసుకుంటాను కాబట్టి అదే హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ మారదు. సో ఆ మారిన సొల్యూషన్ ఏంటో తెలియాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై ఇట్ టు సమ్ థింగ్స్, రైట్? సో అందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ టు అవర్ బౌండెడ్ మీడియమ్స్, సో లెట్ us try to put this Helmholtz equation into a new format so that we can use it. Okay, so if you remember ikkada, don't forget in the Helmholtz equation ikkada del square annadi enti ante it's a Laplacian operator, it's a vector Laplacian operator. If you remember vector Laplacian ante enna, vector Laplacian ante it's a Laplacian for x component, Laplacian for y component and Laplacian for z component. Ante if you think where Laplacian is what, మళ్ళీ లాప్లాషియన్, స్కేలార్ లాప్లాషియన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ డబుల్ డెరివేటివ్ విత్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ ఆల్సో. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ usually your electric field can have x, y and z components and it can vary with x, y and z, and each component's magnitude can vary with x, y and z. So if you are trying to write the Laplacian, what do I mean by here is, so del square of E ante meaning enti, del square of E ante meaning enti ante you have to take vector Laplacian, and vector Laplacian expand cheyadam ante meaning enti, you take scalar Laplacian to x component into x cap and scalar Laplacian of y component into y cap and scalar Laplacian of z component into z cap plus omega square mu epsilon into ex ea bar ante ex x cap plus ey y cap plus this whole thing is equal to 0. అంటే ఇక్కడ x కాంపోనెంట్ కి వెక్టర్, ఐ మీన్ స్కేలార్ Laplacian తీసుకున్నాము, y component ki this is your scalar Laplacian and z component ki this is your scalar Laplacian. That is what I mean by expanding this vector Laplacian of electric field. So if you remember, so I can say that this whole vector, you can see that this is a vector here. ఏంటన్నా ఇక్కడ వెక్టర్ ఏమొచ్చింది, కెన్ యూ టెల్ మీ ద వెక్టర్ అంటే ఇక్కడ వెక్టర్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈఎక్స్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఈఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈవై plus omega square mu epsilon ey times of y cap సేమ్ ఇట్లానే ez కి వస్తుంది టైమ్స్ z cap is equal to 0. సో ఒక వెక్టర్ 0 అవుతుందంటే ఏమవ్వాలి, ఈచ్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే దిస్ పార్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0, దిస్ పార్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 అండ్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ దాట్, ఓకే, సో ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ 0 అవ్వాలి అంటే then I need to have del square of ex plus omega square mu epsilon ex should be equal to 0. Y component 0 అంటే del square of ey plus omega square ey equal to 0. Right? So you can understand how I end up with this kind of equations. So ante each component, okay, each component should satisfy this Helmholtz equation. So the same equation you will also get for magnetic field, and you can start from this equation and you can apply curl on both sides and you can end up with the same analysis like this here.
అయితే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కి సేమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి, సేమ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయంటే ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడాను వేవ్ థియరీలో కూడా. సేమ్ ఈక్వేషన్స్ ఉండొచ్చు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కి, కానీ రెండాటికి సేమ్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఉండవు. సో అందుకని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఏం సొల్యూషన్ వస్తుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి అదే సొల్యూషన్ రాదు, యూ విల్ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్, right? Maybe the format will might be look same, but you will definitely the magnitudes and directions will change because of the boundary conditions. Okay, so we have the Helmholtz equation. So let us view. So let's say we point the waveguide in such that the direction is in the power is flowing in z direction. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను నాన్న. సో అంటే మనం వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మన దగ్గర హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర ఉన్న హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? నా గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, నా గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో వై కాంపోనెంట్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి వై కాంపోనెంట్ ఉంటే అది ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఒకవేళ జెడ్ కాంపోనెంట్ ఉందనుకోండి నా గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో, అది ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఇది నా ఇనిషియల్ సెటప్. సో ఈ సెటప్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసి అనాలిసిస్ చేయాలి. ఓకే, సో maybe we'll we'll start that analysis in a new session because it needs a continuity, because I cannot stop it in the middle. So maybe we'll do it in the next session.